After leaving the Minaduki house, I returned to La Soleil. 帰り道で見たキラキラのクリスマスツリー、綺麗でした。目がチカチカした。Yeah, I bet. Due to it still being Christmas Eve, the main street on the way back was bustling. I've been busy since this morning and I do feel pretty exhausted, but my exhilaration is getting the better of me, so I'm still not sleepy. I prepare some hot cocoa and chat with chocolate and vanilla. お父様もお母様もとっても喜んでいましたね、ご主人様。They were. I'm glad I put in the work. 私も嬉しい。ケーキ美味しかった。Appreciate it. 一つ不思議。What's that? ご主人のケーキは前から美味しかった。今日のケーキも美味しかったけれど、今日になって認めてくれたのはなぜ？クリスマスだから？ Well, I can't really say that for certain since it's my dad's private thoughts, but I feel like past me would have thought only of himself. そんなことありません。ご主人様はショコラたちのことも。Yeah, but I wasn't able to focus on the stuff with dad. 続けて。I was demanding things out of my dad with no regard for him, like a child begging. If I just tried to put myself in my dad's shoes, I would have realized how terribly unreasonable I was being. I was raised to be the heir to a Japanese pastry shop, but I proposed that I'd be a Western pastry chef and basically demanded he say that what I made was good. It's a natural desire to say your food is so good that you don't even need to eat it to know, no matter what it may taste like. I need to put myself in people's shoes more often. A one-sided push for putting smiles on people's faces doesn't really make sense. 一方的な押し付け、相手の気持ちを。難しいです。さすがはご主人様。No, that's not right. You and the others were the ones who taught me this. ショコラ、また何かやっちゃいました？気づかないうちに世界を変えてしまっていたとは。I wouldn't take it that far. But you guys are always considering things from my perspective. Even on the night we got back to Japan, you guys had dinner all ready for us. Miso soup, pickled vegetables, the works. メイプルちゃんが言い出したことですけど、味噌汁を作ったのは私。褒めていい。I'm not just talking about that night either. I mean all the times in the past too. Sure, you guys didn't nail it every time, but you did try to consider my feelings. Compared to all of you guys, I've been nothing but a kid thinking about himself. ショコラたち、大人でしたか？ Yeah, you all taught me a lot. それならそうと口で言えばよかったのでは？ You've never been explicitly told. Okay, let's consider others' feelings since childhood. Have you? ふにゃ？特には。But in the true sense, you never know what someone else is feeling. Even if you try to give it consideration, you don't know if you're right or not. There are a lot of times where you think you're being considerate, but you're actually just interpreting things in a way convenient to yourself, right? Or where you end up labeling someone as impossible to understand. Being able to consider things from their point of view, it isn't a skill you pick up through practice. It's a matter of personality, character if you will. よくわからない。 It's just like there's no kid in existence that gets told to be an adult and just suddenly becomes one. I think what I needed was growth on a mental level. And to make sure they didn't impede my journey, neither my mentor nor my father told me what it was I quote-unquote needed in the first place. Not saying anything and waiting is part of the teaching process. I feel like that's another thing I've learned coming out of this. 成長って大変なんですね。わかったような、わからないような。いつか理解できるかもしれない。Haha, yeah, I'm not the best at voicing my thoughts, so maybe I didn't do a good enough job explaining.
I think I'm pretty similar to Dad in that regard. According to my mentor, my grandfather wasn't the most articulate man on earth either. I smile awkwardly, blaming my traits on lineage. ところでですね、ご主人様。Yeah? 大人なショコラとしては、ずっと我慢していたことがあるのですが。ご主人、感謝は言葉だけ？他のご褒美も期待したい。Some other form of reward, but I don't have anything prepared. Which is pathetic considering it's Christmas of all days. My plan was to bake some financière in the middle of the night, but I'm not sure if I can do that without being found out. ものじゃなくて、ショコラはご主人様を待っているんですよ。今日はサンタさんの格好だから、サンタさんからご主人にプレゼント。プレゼントはショコラたちです。やったー。That's what you meant. ダメですか？疲れてますか？ずっと大変だった。無理にとは言わない。Right, ever since Mom's birthday I've had a lot on my plate and I haven't had any time to myself. That's no way to treat my companions. I'm sorry. I'll give you both as much attention as you need tonight. いいんですか？ご主人様。明日も忙しいって言われるかと。Yeah, it sure is going to be busy. There'll be a ton of customers on Christmas Day too. But I've been holding out myself, you know. ご主人のエッチ。There's a rattle at the door, followed by it opening. Startled, I look in that direction to find. ちょっと待ちなさい。ショコラちゃんとバニラちゃんだけなんでずるいです。まあこんなことになってんじゃねえかと思って来てみりゃ。お兄ちゃん、僕たちも我慢してたよ。Oh, are we going to have an orgy? カショウ、私を恋猫にしたこと忘れたわけ？カショウさん、私もう我慢できません。私はこいつらが心配でついてきただけで、別に何も期待しちゃいねえんだけどな。Sorry, I care about all of you very much. Would you all mind doing it together? やったー！ご主人、今日で人生が終わっても構わないという覚悟？はは、言ったなカショウ。腰抜かすなよ。お兄ちゃん大好き。みんなと一緒に。ちょっと心の準備が。ほらほら、めいちゃん、置いていかれちゃうよ。レッツゴー。 Okay, let's make a quick save here and let's choose the second option first. Okay, let's go back.やっぱりチューじゃないでしょうか、カショウさん。 I see. ドキドキ、キスキス。ご主人とチュー、ちょっと久しぶり。まあ別に私はどっちでもいいんだけどな。せっかくだから私はしておくわ。次いつになるかわからないもの。それな。Haha, sorry. I'll make sure to do it more. ほんと？やったー！毎日できるの？毎日じゃこっちの身が持たねえっつーの。それじゃあ目を閉じて、恨みっこなしでカショウさんがお好きな相手としてくださいね。その順番作るようなのやめようか。僕もちょっと自信ない。
順番なの？大丈夫。私の中ではショコラが一番。そっか。ありがとう、バニラ。なんも解決してねえだろ、それ。じゃんけんで決めようぜ。いいだろ、歌唱。That would help things, yeah. I honestly think you're all number one. Although you guys end up having to take turns anyway. I never want to put one of you over the other or leave any of you hanging. After all, you're all my companions. じゃんけんぽんぽんぽん。あいこでしょ。しょしょ。よっしゃー。今後出しご主人の思い、嬉しい。Well, just as long as it gets communicated to you. 一番手、V。Yeah, Vanilla. Thank you for everything. Not just for me, but for Chocola and the other stuff as well. You're always there to look over them. It's a great help. それはショコラとご主人が好きだから。私が好きでやってること。Yeah, I know. Still, thanks. I need you around, Vanilla. そう。意外と嬉しい。All good? 大丈夫。Gotcha. Then next up. チュー Mm, チュチュチュ Cinnamon kisses me passionately. チュチュ素敵でしたよ、歌唱さん。Haha, always the assertive one, her Cinnamon. 恥ずかしいです。でもしたいことはしたいって言わないとダメって歌唱さんが教えてくれましたから。 Yeah, you're right. You never shy away. はい、歌唱さんの言葉にも自分の気持ちにも素直になろうって思ってるんです。Mm-hmm. I think it's a good quality. じゃあ次は私ね。歌唱、私のこと好き？ Of course I love you, Maple. それならキスしていいわよ。 Maple gives me her permission, so I bring in my lips. The kiss isn't rough, but it does feel rich. Maple, 何？ I love you. わかってるわよ。さっき聞いたもの。 Maple's face immediately turns beet red. お兄ちゃん、次は僕ね。 That's right. なんか緊張してきた。僕もお兄ちゃんのこと大好きだよ。だけどキスってよくわからなくて。もちろんお兄ちゃんと何回もしてるし少しは慣れてきたと思うんだけど、こうやって改めてキスするってなるとうまくできるのかなとか、僕だけ下手じゃないかなとかいろいろ考えちゃう。I cover Coconut's talkative tongue with my own. She should follow her heart, not just with kissing, but everything. Any love will get communicated regardless.
Phew! 息するのを忘れちゃってた。僕、うまくできた？ Don't worry, there's no good or bad jobs. We kissed, and my love got communicated to you, didn't it? うん。お兄ちゃんの気持ち伝わってきた。僕の気持ちは？ Of course I got them. よかった。じゃあ、次はショコラか？アズニャンだよ。まあ、カショがどうしてもって言うならしてやらねえこともねえけど、本当にしたいのか？私と。 Azuki, when things are busy, or when things are feeling tough, you're always taking care of me. いや、たまたまだろ。 You have your hands full with the other cat girls too, right? You're always taking care of them. You're so kind, Azuki, so there's no way I wouldn't love you. You get that, right? 好きならキスしたいもんか？ I do. そうか。じゃあするか。Smooch, smack, smooch, smooch. 見られてるとしにくい。息吸えねえだろ。 It's fine, that's how kisses go. 恥ずかしいだろ。みんな見てるのに。 It's not embarrassing. I love you, and you kissed me to reciprocate it. フランスがエディめ。歌唱のその言葉がもう私には恥ずかしいっての。 Is that so? ほら、次はショコラだ。待ちすぎて顔色変わってるぞ。なってにゃいよ。ご主人様を待ちすぎて気が遠くにゃんってなってにゃい。 Haha, sorry about that. Chocolate. ご主人様。ご主人様。ご主人様。 Shivers start to go down Chocolate's spine. 今のってショコラちゃん気持ちよくなっちゃったみたいですね。いいなぁ。僕もああいうキスしたいなぁ。2週目ですね。それは歌唱も疲れてるんじゃないの？ Oh no, not at all. I set my resolve. Guess I'll just keep going until you guys stop then. やっ Say た stop, right? またお兄ちゃんとキスできるんだ。おいおい、歌唱後悔するぞ。ナッツなんか飯と同じで底なしだぞ。 It'll be fine. I'm in the mood today. ご主人様とまたキスしちゃうんだ。2週目。 I see. Vanilla, you knew that this would happen, so you made yours short the first time on purpose. ご主人は猫に甘いから。 Haha. Well, not like I can deny that. I don't stand a chance against the cat girl that's captured my heart. う
と1回くらいご主人とキスできる？ Phew, what are you talking about, Vanilla? Just once? We'll keep this up till the break of dawn. "星空のキャンドルにそっと願いを込めて」「いつかその想いが叶いますように」街中どこかでそわそわしてカラフルに今気持ち変わる心もやもやしたら一緒にリデコレートしようふわふわり幸せな胸が弾むようなスペシャルデー魔法みたいなスノーホワイトに思い散りばめてみたら星空のキャンドルに願い事がキラキラいつも君のそばでワクワクしたい甘いホイップみたいな時々頬を奪って何色の夢だって叶えていこうね一緒にね一緒にねThe following day. どういうことかしら。クリスマスは昨日終わったはずだけど。めいちゃん、お外に行列が。ただいま。配達行ってきたよ。お兄ちゃん、外にいっぱいお客さんがいるけどどうしたの？ That's what I'd like to ask. To think we have this many customers coming out in the middle of the day, even though it's the day after Christmas. ご主人、電話が来ている。 A phone call. If it's an order, ask for the date and number, and if there's any spot on the reservation list, then we can put them down for. 雑誌の電話取材。 Look, well, I'd like to, but now's really not the time. ご主人様、シュークリームとモンブランとイチゴタルトが売り切れました。 Huh? But it's still only the afternoon. I was convinced that those would last until evening. 他のケーキも残りが少ないです。ティータイムにはケーキがなくなっちゃうかも。 If that happened, we'd be open with nothing to sell. What in the heck do we do? おいカショ、ケーキが足りねえぞ。私とバニラが手伝っても全然追っつかねえ。そもそもお前がフロアでうろうろしてたって何もできねえだろうが。パティシエさん、また猫ちゃんに叱られてる。 Look, I'm unintentionally putting on a show for the customers. The pâtissier getting lectured by his cat girl must be a riot. Sorry, ブ Azuki. ルメ、取材の電話に対応しとけ。モンシナはレジと飲み物の注文を死ぬ気で回せ。わかったわ。無難に答えとく。レジとお茶を入れるの頑張ります。会計を間違えたら尻尾の付け根をくすぐるからな。んでバニラ。厨房に戻る。よし、ショコラ、客席のテーブルをいつまで放っておく気だ。片付け最優先は基本だろ。はい、お分かりにゃした。ナツ、次の配達に行く前に少しいいか。あと20分くらいなら。よし、20分だけこっちを手伝え。品切れを把握しとけよ。結構多いぞ。
わかったよお姉ちゃん。カーショー、ぼさっと見てな。全然足りねえぞ。手を動かせ。Right. 真面目な話、今のままじゃテーブルも人手も足りねえぞ。ネットの評判でいつも混んでるなんて書かれ始めてるぞ。 That's sure not 記 good. 念日や週末はこの調子でろくに休憩も入れねえ。週1の定休日だけじゃいくら猫でもそのうち誰か倒れるんじゃねえか。 Good point. Yeah, after all, I've had the realization that I'm pushing myself too hard as well. ケーキにしてもお茶にしてもスムーズに回すためにもっと機械を使うとか簡単なレシピにするのはちょっとちげえと思うけどな。 Yeah, you're right. It might be impossible to manage the shop otherwise. Those are measures that every business takes, more or less. However, La Soleil's current business model takes after my mentor's patisserie. If we change it, I'm certain things will start tasting different. I want to keep things the same, which is a desire that might be self-serving in the long run, but... ご主人様、ショコラ頑張ります。頑張ってお役に立ちますから。私ももっと早くなる。見てて。僕も頑張るからお兄ちゃん。もっと早く走って配達してくるよ。Chocolate, vanilla, coconut. 取材終わったわよ。私ももっと手際よくできると思う。だからこだわりなさいよ。パティシエのこだわりの店だってインタビューに答えちゃったんだから妥協しないでよね。カシオさん、私も頑張ります。今のお店が大好きですから。 Thanks for that, Maple Cinnamon. いっぱい頑張って、またカシオさんからご褒美を。ゆうべのこと思い出して、もんしな、ちょっと黙ってろ。まあカシオだって今のやり方を変えたくねえんだろ。 I don't. I'd rather not change the way we handle things. だよな。いいさ、パティシエのこだわりがねえパティスリーなんざ存在する意味がねえよ。でもそれなら人手を増やさねえとな。それこそ猫の手も借りてってやつだ。 Yeah, that's been on my mind. どっかに優秀な猫はいねえもんかな。 Well, it's not like we have to necessarily hire a cat girl per se. The image of the cat girl back in France runs through my head. Fraise. She is a magnificent worker. Of course, Fraise is my mentor's cat girl. I couldn't just bring her with me to Japan. Still, if I just had a cat girl that qualified around, I could let the other cat girls take a little break. I feel like I've developed as both a patissier and as a person, but as a business owner, I've still got a lot of problems on my plate. お困りのようですね、皆さん。ミー様、私もお手伝いをしますわ。 That'd be great. Are you good for the whole day? 半日だけでも助かるってもんよ。あ、しぐれちゃんだ。お手伝い超感謝する。いいえ、半日でも一日だけでもありませんわ。 Huh? 私ここラ・ソレイユに今日から住み込みで働きます。 Oh, but doesn't she have her own business to take care of? Your what? マジかよ。ふにゃー。住み込み、引っ越し、段ボール箱。 Wait a second, Shigure. Don't you have a lot of other things you've got to manage? I swear Shigure said that she operates a company, right? She never told me the details, but I think it's a business that's way bigger than La Soleil. Plus, she's got school during the weekdays to boot. 今までいろいろと立場があって私は自重してきました。兄様のことは大好きですが妹でもありますし。 Yeah,
兄様のことを愛しています。 Yeah, as a sibling, right? 父様とおばあ様の後悔と未練の話、とても心に響きました。私、年老いてから後悔を口にしたくはありません。自分にとって本当に大切なことを遠ざけて、今しかないこの瞬間を無意味にしたくはないのです。私にとって何が一番大切なのか、それははっきりとしています。兄様との時間が私にとって最も優先するべきことだと悟ったのです。兄様、どうか私がこちらに住み込みで働くのを許してくださいませんか？ Just for reference's sake, what did Mom and Dad say? もちろん父様と母様の許可は得てあります。昨夜までは父様が許可をくださらなかったのですが、晴れて認めてくださいました。 I see. I guess that's one reason why she waited till today to speak up then. わかってんだろうな、歌唱。しぐれちゃん。ガンバ。そっか、しぐれも素直になることにしたのね。ドキドキ。ハラハラ。 If I told you no, would you give up? 私、兄様の妹ですから、きっと諦めは悪い方だと思います。 Yeah, that figures. I didn't give up no matter how many times I clashed with Dad after all. Looks like hard-headedness runs in the family. If this is what you want to do, I won't turn you down. You being here will be a great help. 兄様、ありがとうございます。やったー、しぐれちゃん、よろしくにゃ。やったね。しぐれ様、おめでとうございます。しぐれが入ってくれんなら昼飯くれゆっくり食えそうだな。どこまで本気なのか楽しみね。しぐれちゃん、よかったよ。みんなも一緒ですよ。みんな私の大切な猫たちですから。まあ当然だよな。私らだけ電車で通ってられねっての。私たちはしぐれの猫だものね。めいちゃんのいるところが私のいるところだから。やったー、お兄ちゃんと暮らせるんだね。家族がいっぱい楽しい。箇所？まさか文句はねえだろうな。Of course not, although it is kind of a shock. I'm excited that I'll be getting to live with all of you. おうならいいけど。 Shigure, Azuki, Coconut, Maple, and Cinnamon, I wonder if we have enough rooms for all of you. The Minaduki house and Mentor's house are spacious, but I originally planned to live here on my own, so... その点は抜かりありません。大丈夫です、兄様。増築の手配をしておきました。oh, I see. Shigure, you're as efficient as always, I suppose. あずきたちは新しく用意した部屋へ。そりゃあいいけどよ。 Azuki and the others, what about you, Shigure? ご心配には及びません。私は兄様の部屋です。ベッドを運びます。にゃにゃ、ベッド？その手があった。やるわね、しぐれ。しぐれちゃん大胆。僕もお兄ちゃんと一緒がいいな。おばあ様はおっしゃいました。人生は短い。好きなことを我慢する時間なんてない。と、私、もう我慢いたしません。Wait. We are both old enough we're staying in the same room as brother and sister isn't really... 私の兄様への愛はノンストップです。 Hey, Shigure, settle down, will you? 後悔し
しないために、さあ、私の愛を受け止めてください。 That's what you meant by not waiting, Shikora. Wait, hold on, stop, cease and desist! 大好きです、兄様。ネコパラボリューム4、猫とパティシエのノエル。 And that's it. That was Neko Para Volume 4. Now the question is, will there ever be a Volume 5? I'm not sure if the developers ever talked about it. Guess we'll just have to wait and see. And if they do make a Volume 5, it's probably going to be about a Fräse coming to Japan and becoming one of Kasho's cat girls. But who knows? Anyway, that's it from me for now. So as always, thanks for watching everyone, and until next time, bye bye.